with lots of medical devices, and that's the good part of OPA. Đối với cái OPA thì nó tương thích với nhiều loại dụng cụ, cái đó là điểm nó tốt của nó. Và một cái nữa là cái thời gian mà ngâm nó sẽ ngắn, nhưng mà khoảng 12 phút trong vòng ở 20 độ C hoặc 5 phút ở 25 độ C, nhưng mà với cái thời gian đó thì cái nhiệt độ phải là rất là chính xác, nếu không thì sẽ không đạt cái quá trình khử khuẩn cấp độ cao. So what's good? What's bad? It's more expensive than glutaraldehyde, which is a problem in some areas. It has 14 days reuse, and you have to check with a chemical indicator to make sure that it is still viable to use in that 14-day period. You must detoxify it. So once it has expired, after 12 or 14 days, you must add a solution to it to detoxify it before you can put it down the sink. If you don't detoxify it, it is extremely bad for the environment, and it can cause a lot of issues out there in the drainage system. It has a very slow sporicidal activity. So what does that mean? If you have got bacteria, bugs or spores left on your instruments, it takes a long time to kill those spores, not quickly. So it takes 32 hours of soaking at the right temperature to actually kill the bugs. And it requires 3 rinses of sterile water. Thì cái OPA này sẽ có một vài nhược điểm, ví dụ như cái nó sẽ đắt tiền hơn, thời gian sử dụng ngắn hơn so với cái loại cũ. Cái phần mà sau khi mình sử dụng thì mình phải trung hòa trước khi thải ra môi trường, trung hòa cái hợp chất trước khi thải ra môi trường, và cái thời gian mà nó tiêu diệt những cái bào tử thì sẽ lâu mà chậm hơn, 32 tiếng so với 12 tiếng trước kia. Và một cái nữa là vì cái độ nhớ của nó cao, nên giống như nãy lúc nãy cô có trao đổi là sau khi mình khử khuẩn mức độ cao thì phải tráng 3 lần mới đạt. Cái đó là theo đúng cái yêu cầu của sản xuất. So the really bad things about OPA is it's a protein fixative. If you do not clean the protein in the soil from the instrument, it will fix it and stick it to the instrument. It also, if you use OPA and you get it on the patient's mouth, their whole mouth and their tongue turns a grey colour. So it stains all the mucous membrane, it will stain your clothes, and it will stain any environment. If you pour it on the desk, it will stain. So it's very much a fixative in that regard. It can cause a lot of problems. It can cause breathing problems. It can cause contact dermatitis, just like glutaraldehyde. So it's not safe for the staff. There are lots of safety issues. So if you have somebody that doesn't understand that you need to do 3 rinses with this product and you just do 1, you can cause infection in the patient. Lots of times, also you do, if you are using a scope and you are doing an operation and you haven't rinsed it off of the scope, it will cause infections in the patient. So that's the bad part about OPA. It's not safe for you and it's not safe for the patient. So if you can move away from fixatives for high level disinfection, then move to something that is better for you and for the patient. Ngoài ra thì cái OPA thì sẽ có một vài cái vì nó dính với lại cái protein trên cái bề mặt, do đó rất là khó để mình phải là cái quá trình rửa mình phải là rất là tốt, bởi vì nó dính thì nó dính luôn cái protein luôn và cái phân tử OPA ở trên đấy luôn. Cái này nó sẽ gây ra nhiễm trùng của bệnh nhân ở sau này, và cái quá trình khử khuẩn mức độ cao của mình là không đạt. Một cái nữa là giống như hồi nãy có nói cái mùi và khi mình hít vào thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ hô hấp của nhân viên y tế, ảnh hưởng tới mắt, những cái vùng đấy, và cái nữa là nó sẽ gây ra vết ố ở tất cả những cái nơi mà nó sẽ bám vào. So these are just some pictures to show you what the staining is. So this is
If you have an internal lumen of the scope that you reprocess in OPA, you will see that you get this level of brown buildup on the inside of the scope, and that is because it fixes to the scope. If you had a small hole in the scope and you reprocess it in OPA, you will never know that there is a problem with the scope, because it actually forms a layer over the hole and it binds it and it stops the hole from being available to be seen. The problem with that is wherever there is a hole in the scope, you can harbour bacteria. So bacteria can hide there. And even though you've got HLD sealing that or fixing over it, microbials are very good at making their way out and making their way into another person's body. So fixatives versus non-fixatives or oxidative chemistries is a lot better. Also, you can see here all the brown staining inside the machine. If you use a bowl or a container for OPA, you will see that it also goes a greeny brown colour. It's very, and that is the fixative fixing to the inside of the container. Thì ở trên đây một vài cái hình mà minh chứng những cái chuyện là cái OPC sử dụng OPA thì nó để là bám, nó fit với cái protein, nên sau này sẽ là những cái mảng bám ở trên cái dụng cụ. Nhưng mà người thấy ở trên đây là một cái mặt cắt của dụng cụ, và cái dụng cụ không sử dụng cái hóa chất OPA, và cái có không sử dụng với OPA thì cái OPA nó sẽ có màu nâu hơn, và vì nó fit nên những cái lỗ rò ở trong cái đường ống nó sẽ bị fit luôn, và đó là những cái nơi mà vi khuẩn sẽ bám vào để sinh sôi nảy nở ở trong đó. Nó sẽ là cái gây ra nhiễm trùng cho bệnh nhân sau này, hoặc là nó sẽ là gây ra những cái vết ố trên những cái bồn rửa của mình, hay là những cái bồn ngâm của mình. So there are alternatives, what we call oxidizing agents. Peracetic acid is a very good oxidizing agent, but peracetic acid also requires ventilation. So if you use a peracetic acid, you usually need to activate it. So you need to pour the peracetic acid from one bottle to another bottle to activate it. And also you need to install ventilation, so that because the fumes of peracetic acid are quite toxic. So that you do need to make sure if you use peracetic acid that you are sure that it is in a very well ventilated area. Ngoài ra còn có một cái dung điểm khác là peracetic acid, thì cái này nó sẽ có một nhược điểm là khi mình sử dụng thì mình phải kích hoạt nó để có thêm một cái hóa chất khác dùng để kích hoạt để mới ngâm được. Và một cái là khi sử dụng peracetic acid thì phải có một cái hệ thống thông gió tốt, tại vì cái hơi của peracetic acid nó cũng rất là độc. But there is some new technology on the market which is also an oxidizing agent, and it is called research high level disinfection. Thì ngoài ra những cái mà mình đã trao đổi nãy giờ thì sẽ có một cái công nghệ mới gọi là research. Đây là cái dùng để khử khuẩn mức độ cao. So this is research. It comes in a bottle like this. You do not have to activate it. It's already in the bottle. You just pour it from the bottle into the container. So it's ready to use. It is a 2% hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide is an oxidizing agent, and it actually breaks up the cell and the protein. So if you have got some soil left on the instrument, it will go into the cell and basically explode the cell. It will break it up. Thì cái research này sử dụng cái dung dịch H2O2 2% để khử khuẩn mức độ cao, và cái nữa là cái chính của nó là nó sẽ làm bể các màng protein, cho nó protein sẽ không phải không có bám ở trên tế bào, nó sẽ bị bể và ra hết. Và một cái nữa là cái thời gian ngâm nó là ngắn, khoảng 8 phút ở 20 độ C. Cái số ngày sử dụng là 20 ngày từ khi mình đổ ra mình sử dụng. So to get high level disinfection with this product, 8 minutes
at room temperature, 20 degrees Celsius. So it's very quick. It has 21 days reuse, and it has a chemical indicator to make sure that the solution is still effective. It requires no inactivation, and it is no longer active. The byproduct is oxygen and water. So there is only water left in the container when you pour it down the sink. So there is no hydrogen peroxide. The bottles last have a shelf life of 18 months, so it's pretty easy to use. So you just take the bottle, pour it into the container, and then place the clean scope in there for high level disinfection. Cái hóa chất này mình sử dụng cái thời gian của nó là 18 tháng khi mình chưa có mở cái can ra, và thời gian sử dụng khi mà mở ra là khoảng 20 ngày, và sau 20 ngày thì H2O2 nó sẽ trở thành nước và oxy, nên nó rất là thân thiện với môi trường và không cần phải khử trước khi phải thải ra môi trường. Nó sẽ ít tốn kém hơn so với những loại hóa chất khác, và chỉ cần mình có một cái test để mình biết là cái hóa chất này có thể tiếp tục sử dụng được hay là phải bỏ đi, chỉ thêm một cái test nhỏ thôi. The best thing about this product is you only need one rinse, not 3, just one. So it's a lot faster, it's at a good room temperature, and you just need one rinse. And it is compatible with all types of endoscopes on the market. Doesn't matter, Pentax, Olympus, Karl Storz, all types of endoscopes. Tiếp theo là sau khi mình khử khuẩn bằng hóa chất research này thì chỉ cần tráng lại một lần thôi, không phải là 3 lần như khác, và nó tương thích được với tất cả những loại ống soi hiện có mặt trên thị trường, Pentax, endoscope, Transport hay là Olympus. And the other thing that's very good about it, it's very safe to use in the environment. So we have no environmental issues. We are not pouring more chemicals down the sink into the water. We are the byproduct or the end product when this product has been used is water and oxygen. Hydrogen peroxide, once it has used its life, breaks down to oxygen and water. So you are not pouring chemicals down the sink. Giống như em đã nói hồi nãy thì sau khi sử dụng xong nó sẽ trở thành nước và oxy, nên nó rất là an toàn và thân thiện với môi trường, mà mình không phải bỏ thêm một cái loại hóa chất khác để khử hay là để trung hòa cái này nữa. They've done all of these tests for humans, so it's very safe to be used. If you spill some on yourself, it's not a sensitizer, it does not damage you, so it's not a problem for humans. It also does not require any special ventilation, so you do not need to plumb in ventilation for this product. Một cái nữa là đây là những cái test với cái hóa chất này đối với người sử dụng thì nó sẽ an toàn đối với mắt, với da, và không cần phải có cái hệ thống thông gió, vì cái hơi của này nó không có gây độc đối với môi trường, đối với người sử dụng. And after just doing one rinse, there are no toxic side effects or no deposits left on the instruments. So it's safer for you and it's much safer for the patient as well. Vì nó chỉ cần một lần tráng nên nó sẽ ít tốn kém hơn và an toàn hơn đối với người sử dụng và cả bệnh nhân. It also is far better for the environment. So we are no longer pouring toxic chemicals into the waterways. We are just pouring water into the sink. Once it's finished its life, then it is only water that is the byproduct of hydrogen peroxide. So you are using less chemicals in your department. You are just using one chemical that breaks down into oxygen and water. Giống như nói lại thì cái này sẽ rất an toàn với môi trường khi mà mình sau khi sử dụng và thải ra môi trường ngoài. So that's called research. So that's that presentation. Is anybody got any questions about any of the things we've discussed? Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Có câu hỏi gì không? Hỏi đi.
Mình ăn chưa có chưa. Khi nào mình mới được ăn chưa. Anh Lập. Bây giờ quay nãy giờ luôn hả? Mấy phút rồi? 15 rồi. Phải.